Okay. So if you notice here, this is the present. So we have two events in the past. Here, this one is at 1 p.m. And here, before that, it says before 1 p.m. They had eaten sometime before. Both sentences are in the past. This is very important. So that's why they say, I was not hungry at 1 p.m. I had already eaten. All right, so look here at this part right here. Leandro, can you read this? Do you see what I'm pointing? Can you read that? Where it says the past perfect expresses. Past perfect expresses an activity that occurred before another time in the past. I ate at noon. I was not hungry at 1 p.m. because I had already eaten before 1 p.m. Okay. Continue. No, that's all. Okay, because here, probably it's maybe 2 p.m. We don't know the time in the present. But they're talking about two actions in the past. Okay, now let's look at the next sentence. Again, this is past perfect. So the sentence G says, I had eaten when Bob came. Okay, now look again here. This is our present, the line that comes straight up and down. Okay. Then we have Bob came. And then here before that, finished eating. Okay, Armando, can you read here this part here to the right? The past perfect. Yes. The past perfect expresses an active that was completed before a particular time in the past. In G, I finished eating at noon. Bob came at 1 hour p.m. My meal was completed before Bob came. Yes. Okay. Any questions on the vocabulary? My meal, minha refeição. Okay. So again, two activities in the past. This is very important. If I'm just talking in the present tense about one activity in the past, I just use simple past. Like if let's say right now I'm talking to Glaucilene and I say, oh, Glaucilene, I called you at 6 p.m., but you didn't answer your phone. Okay, I didn't really call, but it's just an example. So in that case, I'm just talking about one event in the past. So I just use simple past. If I talk about two events in the past, dois eventos no passado, eu quero deixar claro qual que aconteceu primeiro no passado.
Então, eu vou usar o past perfect, ok? Eu vou te dar outro exemplo em português, para ter certeza. Então, agora vamos supor, eu estou falando com meu marido, estou em casa. Eu estou um pouco chateada porque hoje à tarde eu fui na médica. Eu estou falando com meu marido, eu estou muito chateada e eu falo para ele, Larry, eu fui na minha médica hoje à tarde às 4h. Eu tinha uma consulta marcada para 4h15, cheguei na hora, mas a médica já tinha ido embora. Está vendo os dois eventos do passado? Porque eu estou falando agora com meu marido, depois das 7h. Uma coisa é que eu cheguei na médica às 4h, mas antes de eu chegar na médica, ela já tinha ido embora. E não me avisou. Desculpe. Deu para entender? Então, é isso que a gente está fazendo com o past perfect. Que tem vezes que a gente precisa esclarecer no passado qual ação aconteceu primeiro. E é igualzinho o que eu falei de tinha feito, tinha saído, tinha qualquer coisa. É o passado do passado, né? Sim, sim, realmente, Ô, Connie, realmente. Connie, no past perfect, são sempre duas ações no passado? Yes. Sempre tem que ter duas ações. Yes. E você está frisando qual aconteceu primeiro. Porque se eu falar para você, por exemplo, outra situação, se eu falar para você, puxa, ontem eu estava muito, muito cansada, eu cheguei em casa, almocei, tomei um banho e fui para a cama. Assim, eu já estou dando uma sequência, eu não vou usar past perfect, porque eu já estou falando uma sequência de eventos no passado, um atrás do outro. E não tem isso. Mas quando eu falei da médica, que eu, falando com meu marido, que eu fui lá no horário, mas ela já tinha saído, então estou frisando que ela nem estava mais. Tá bom? Ok, let's look at... E se refere sempre à segunda ação, né? Ou melhor, a segunda ação não, sempre a ação que aconteceu. Sim, antes. sempre tem duas ações no passado, mas você está frisando qual aconteceu primeiro no passado. Outra coisa, se outra situação, você pode, assim, vamos supor que tem dois adolescentes conversando, e eles estão falando honestamente, e um está confessando para o outro, ele falou, puxa vida, eu fui muito ruim na prova de matemática. Eu não sabia de nada, mas também eu não tinha estudado para a prova. Então, está confessando, não vai falar isso para os pais, mas está dizendo que a prova, porque antes da prova, não estudou. Ele não estudou. Então, mas se na hora da prova, vamos nos colocar na hora da prova, de repente a pessoa lembra, esqueceu da prova e falou, eu esqueci da prova, não estudei. Mas é porque está lá agora.
A prova está no tempo presente. Não estudou antes, então é só passado simples. Tá bom? Então, sempre tem que ter duas ações no passado. E você está frisando qual que veio primeiro. Tá bom? Okay, let's look at the exercise here. On the same paper, we have exercises. Look at number 1. Glaucilene, can you read number 1? The tennis player jumped in the air for joy. She had won the match. Okay, jumped in the air for joy seria pular no ar de alegria, pular de alegria. Okay, now read A and B, Glaucilene. So now on these, you have to say which event happened first. Okay, so Glaucilene, read A. A, Yes. the tennis player won the match. B, read B. The tennis player jumped in the air. Okay, match seria a partida. Partida de tênis. Okay, so which of these happened first, Glaucilene? A or B? Just a minute. That's okay. What happened first? Did she win first or did she jump of happiness? The first. No, she had won the match. Yes, The yes. first, So beside A, put number 1, because first she won the match. And then second, she jumped in the air for joy. Ela pulou de alegria. Okay? But here in the sentence, na frase, a gente vai botar assim. The tennis player jumped for joy. She had won the match. Ela tinha vencido o jogo, ou a partida. So, ela pulou de alegria. É que nem nas Olimpíadas, né? Quando ganha, eles vão... Ah! Okay, Lídia, read number 2. Before I went to bed, I checked the front door. My homemate had roommate had already looked at it. Okay, let me give you some vocabulary. Checked e verificar. Verifiquei a porta da frente. Lock is trancar. Roommate é a pessoa com quem você está dividindo um apartamento. Um amigo. Roommate. What? Roommate. Oh, a pessoa com quem você está dividindo o apartamento para ajudar nas despesas. Isso, o pessoal na faculdade nos Estados Unidos faz muito isso. Okay, Lídia, read A and B. Now you have to decide which happened first and which happened second. Okay, Lídia. A, I checked the door. B, my roommate looked at the door. locked. Locked the door. Number 1, my roommate locked the door. Yes. And 2 seconds, I checked the door. Yes. Huh? So the first action is that the roommate locked it, trancou.
Second is I checked it. Eu verifiquei. Okay, in Portuguese, the second sentence would be meu companheiro de quarto já tinha trancado a porta. Number one was a first in the B second in this case. Yes, yes. No, wait. What did you say? B is one. Yeah, B is B one. is the first action. The Yeah. second one is A, yes. Yeah. Okay, Armando, number 3. I looked for no. Bob, Bob. I looked for Bob, but he had left the building, building, o the prédio. building. É que está um pouco apagado aqui, por isso que eu não consigo, às vezes eu não consigo entender. Okay, so read A. Read A and B. A. Bob left the building. B. I looked for Bob. Okay, so which action happened first? First, Bob left the building. Yes. And then number 2, I looked for I Bob. looked for Bob. Yes. Excellent. Okay, Danda, are you there? Eu tô vendo aqui no celular, tá? A folhinha. Tá. Oliver Arrived. arrived at the theater on time, but they couldn't get in. He had left his ticket at home. Okay, now read A and B. Oliver left his ticket at home. Oliver arrived at the theater. Yes. Okay, now ticket in English can be ingresso, uma passagem, até ticket. In this case, it would be ingresso para o teatro. Okay. So, Dunda, which action happened first? Oliver left his ticket at home. Yes. First. Second, Oliver arrived at the theater. Yes. Excellent. Correct. Okay. Are you understanding this a little better? Yeah. Okay, it takes a while of working with it, but just remember, it's very similar to Portuguese. Like here on this last one, we would say, if you say he had left his ticket at home, ele tinha deixado seu ingresso em casa. So it's always this idea of tinha alguma coisa, tinha deixado. Já tinha trancado. Okay, let's go back. Yes. É que, na verdade, na número 2 e na número 4 foram 3 ações, né? Na verdade, né? Yes, but here we're doing more the ones, eu não sei se você está reparando que os 2 verbos que a gente está olhando estão em negrito. Sim. But you're correct. But they're both, like here, before I went to bed, I checked the front door. They're both just in the simple past. And then the other one is past perfect.
Okay, Leandro, let's go back to our book. Page 148. Leandro, can you read in the white box on 12A, the negative sentences? Okay. Where it says, Verb- we got home. Let me find me here. For 12A, 12A. the white box on the left side, the two negative sentences. Page 148. Yeah, 148. I'm here. 12B or A? A. A, 12A. we're only on A, lesson A. Here, Leandro, look here. It's these. Yeah. The negative. Okay. Yes. We got home just in time. The game hadn't started. When she got to class, she realized that she hadn't brought her book. Okay, so it can be something negative here. Like the first one. Nós chegamos bem na hora. O jogo não tinha começado. Okay, so it's Yeah. something that didn't happen before you did something else in the past. Or like here, when she got to class, quando ela chegou na aula, ela reconheceu que ela não tinha trazido o seu livro. Então, é algo que ela não fez antes de chegar na aula no passado. Okay? It's very similar to Portuguese. Glossilene, the interrogative sentences. I went to New York City last weekend. I really loved it. Had you been there before? No, I haven't. Mm-hmm. Okay, so this is in reference when a person talks about something they did in the past and another person asks if they had done something before that one. All right, let's look here at page 149. Just turn one page over for Armando and Leandro. And look at the exercises for 12A at the top of the page. And do exercise A. It says, match the sentence halves. So we have half of the sentence in the top half of this, and then the rest of it down below. So here is the example. I couldn't get into my house because, and then C, I'd lost my keys. Again, two actions in the past. Eu não podia entrar na minha casa porque eu tinha perdido minhas chaves. Okay, so everyone let's do match 1, 2, and 3. And then we'll read 1, 2, and 3. So find the completion that makes the most sense, que faz sentido. If you don't know some vocabulary, you can ask me. When our friends arrived, we hadn't finished cooking the dinner. Yes, that's correct. Yes. G. Yes.
Mas a gente vai esperar um pouquinho para dar as outras respostas, tá? But that one's, Ok, but number one is correct. That's okay. Number one's correct. 70 gramas. 70? Eu acho que é. Acho que é menos que o arroz, né? Não, pode botar. É, só pinga, então.